the son of Martha's sister Gertrude. And Fred and his partner Licia, they have come especially for this ceremony all the way from the United States to Gent. Thank you so much for being with us. A while ago, I read in a book by Marc Verschooris the story of a young woman, Martha Geiringer. She was born in Vienna in 1912. She studied biology, and in 1938, she was then 26, she fled from the Nazi violence. And finally, she reached Gent. And Dr. Yvonne Fontaine took care of her in her home, where we stand now at the St. Joris Sky. In January 43, Martha was betrayed. She was taken to Sammellager Kaserne d'Ossin in Mechelen. She was deported to Auschwitz and she was murdered there. I was born in Gent, but I spent a great deal of my life in Germany, in Hamburg, where they have the tradition of the Stolpersteine, the struikelstenen, for the victims of the Nazi regime. So I thought, what about the victims in my city, in Gent? Surely there must have been Jewish families here. There must have been people who took care of them. There must have been people who betrayed them. But how do we commemorate them? How do we keep their memory alive? So I thought of a struikelsteen for Martha. And I sent a request to the artist Günter Demnig in Germany, who is an artist and also the initiator of this Stolperstein project. And I sent a request to the city of Gent, and there Joke Later, she did a great job with all the administration, and everything went fine, so the struikelsteen arrived in Gent. Thank you very much, Joke. And of course, I also sent a request to the person who lives in this house now, Nicole. She's a wonderful person. And not only did she agree upon having the stone in front of her house, but the way she got involved in the project, it was right from the start, right from the heart. Thank you very much, Nicole. And thank you so much, Isaline. Isaline is the granddaughter of Dr. Yvonne Fontaine, and I admire her energy with which she keeps the memory alive. Thank you, Isaline. And last but not least, I thank Marc Verschooris, the author, for his research and for his sensitive non-fiction books about Martha and Yvonne and about so many people who could not live in peace. Thank you, Marc. Verba volant, scripta manent. Whether they're written in a book or whether they're engraved in this struikelsteen. En nu wil ik het woord geven aan de vertegenwoordiger van de Oostenrijkse ambassade in België, Andreas Sumper. Thank you. Thank you very much for inviting me here as a representative of the Austrian Embassy. I'm grateful and humbled for being here today with you at this important occasion to commemorate the life of Martha, who has lived here and has been deported to Auschwitz-Birkenau. As you know, Austria was occupied by Nazi Germany, but many Austrians supported the regime and committed atrocities in its name. Therefore, for me as a representative of Austria here in Belgium, it is of utmost importance to stress that we must remember, that we must not forget,
and that we must acknowledge Austria's responsibility. The reason we are here today is on the one hand, of course, a sad one, because the life of Martha Geiringer was cut short as she died too young at the hands of murderous regimes and its collaborators. But on the other hand, it's wonderful to see how many people have gathered here today. This means that she has not been forgotten, that she's being remembered for what she did and who she had been. Remembering is not just about not forgetting. It does also mean learning from the past for the future. It means fighting against hate in all its forms and trying to build a better future. It also means that we are looking ahead to the future, together, without forgetting the past. That's why for me personally, an occasion like this is very important. And I'm very humbled to be here, to take part in this ceremony, and thank you very much. For me, what we're doing here is about history, memory, but personal and communal. And I reiterate that remembering the past is important for moving into the future. Marc Verschooris' work has brought this all together. So for Isaline and for me, it's a huge personal gift. We've been given this gift of knowing each other, of kind of closing the circle. Not, I say closing the past, but moving into the future. Because the relationship between Yvonne and Martha was many things, but more than all, it was a huge romance. And we all need to remember that love that caused all the pain and the violence and the oppression and the racism. They, with their love, were resisting that. And we need to move ahead doing that. And the work of people like Marc Verschooris makes it possible. Thank you all for coming. Mijn dochter van Yvonne Fontaine is daarin. I have to speak in English. So, dear all, I'm the granddaughter of Yvonne Fontaine, and I will make a message really personal, which I found, which I learned, which I want to talk and tell. So it will be in Netherlands, French, and English. So, beste geharten. Ik wil iedereen bedanken voor jullie aanwezigheid op deze speciale dag. Genodigden, familie, kennissen, de nabestaanden van de beide families, als ook de verschillende personen die deze dag mogelijk gemaakt hebben, waaronder ook de stadsdiensten van Gent. En Valérie, maar daar kom ik later op terug, Valérie die vandaag op haar sluitingsdag straks open doet voor ons. Beste mevrouw Liva Runes, beste Liva. Bij het lezen De schade van de dood heeft u onmiddellijk Marc gecontacteerd. Het verhaal van Martha had u enorm gegrepen. Het tragisch parcours heeft u ertoe bijgedragen dat u iets terug wou doen voor deze slachtoffer van het nazisme. U wou voor Martha een Stolperstein laten plaatsen. Dit gedenkteken, struikelsteen, wordt geplaatst op het voetpad voor de vroege woonhuizen van de bewoners die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord werden. U diende hiervoor een aanvraag bij de bevoegde dienst van Stad Gent en contacteerde de Duitse artiest Gunther Demming, gekend voor dit project. U bekostigde deze steen samen met Nicole. Met het plaatsen van deze struikelsteen zal Martha steeds herdacht worden. Waarvoor mijn dank.
Mevrouw van der Beken, beste Nicole. 2 jaar geleden hadden Marc en ik afgesproken aan het huis van mijn grootmoeder om met AWS een reportage te maken. Ik had toen haar koperen dochtersplaat mee om op de initiële plaats te positioneren. We waren zo opgetogen bij het lezen van de zelfklever voor de deur. Niets is belangrijker dan vrede. Nothing is more important than peace. Rien n'est plus important que la paix. Toen wisten we het. We zaten bij de juiste persoon. We hebben toen heel even gepraat en Marc vroeg u de toestemming om uw huis te mogen filmen. Het was een vriendelijk en een welgemeend gesprek. Zonder toestemming werd deze struikstiller hier niet geplaatst. U bekostte deze steen samen met Liva. Waarom mijn dank. Dear Mr. Semper, we thank you to be here with us to commemorate Martha Geiringer. Martha was a young Jewish biologist who escaped with her family from Wien, and she found in 1938 a Sikh refugee by my grandmother in this house. In 1943, she was deported to Auschwitz, where she was murdered. I'd like to thank you to be here today with us all together to commemorate Martha Geiringer. Dear Fred, it's a huge privilege for me to meet you. To commemorate your Aunt Martha, you made especially this trip from San Francisco to Gent. We've met 4 days ago and had the opportunity to talk about your Aunt Martha and my grandmother. We had a very nice and interesting conversation, which allowed me to know them better. Your whole family had suffered terror from this war. Through Martha's letter to her mother, sister and brother, they all knew how difficult it was for her. For Martha, it has been a long, difficult and complicated journey, full of obstacles, continuously. Fortunately, she found a period of respite, where she found some comfort by and with my grandmother. Unfortunately, this moment of happiness, the shelter and support, did not last. We all deplore the tragic end of this very brave young woman. By commemorating Martha today, we honor her. Thank you to be here today. Aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour ma grand-mère, Wawa. C'est ainsi que nous, ces petits-enfants, l'appelions. Une grand-mère bienveillante, attentive, affectueuse, une femme formidable, et dotée d'un caractère bien trempé. Martha et Yvonne et Martha, 2 femmes remarquables, intelligentes, 2 personnalités fortes, combattantes, douées et précurseurs dans plusieurs domaines. Les Juifs étaient sans cesse persécutés, déportés, exécutés. Une destruction et dévastation systématique. Martha fut dénoncée par mon grand-père. Puis ce jour fatidique, le 11 janvier 1943, d'ici même, Martha fut déportée vers Auschwitz, où elle y fut assassinée. 2 familles complètement anéanties. Jean-Paul, Polo, mon père, âgé de 9 ans à ce moment-là, grandit dans ce foyer, aussi bien un divorce impitoyable, vengeance, haine et acharnement. Cette histoire, horrible, douloureuse, dramatique, déchirante, ce secret de famille, si bien gardé, j'en ai pris connaissance en 2020 seulement. Beste Marc Verschooris, beste Marc.
30 jaar ongelooflijk opzoekwerk, speurwerk, jarenlang de archieven in Brussel uitpluizen. Families opsporen, contacten vergaren, uw informatiebron telkens weer uit te breiden. Wat een engelengeduld. Ondertussen verschillende boeken geschreven over het nazisme hier in Gent, de vervolging en deportatie van de Joden, de verzetstrijders. Altijd alles bijzonder goed gedocumenteerd. U bleef zoeken naar de nabestaanden. U vindt de nabestaanden van Martha Geiringer, verspreid over de hele wereld. Amerika, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Engeland, Nederland. In 2005 komen jullie hier samen in Gent. Het tragisch verhaal van de Weense biologe Martha geeft u leven nazin erin. U dacht, hier stopt het tragisch verhaal van Martha's leven. Een onverwachte wending. 17 jaar na jullie samenkomst, in 2020, nam ik contact met u op, na het lezen van het boek Uit de lust van de strop, over de Gentse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uw jarenlange puzzelwerk en mijn persoonlijk archief van beide grootouders hebben vorm gekregen. Martha's Labyrint. Een schitterend, aangrijpend, krachtig verhaal over het verzet, de collaboratie, het verhaal van 2 jonge, sterke vrouwen, energiek, ambitieus, vooruitstrevend, vrijgevochten vrouwen. Maar ook wraak, pijn en verlies komen hier aan bod, duidelijk aan bod. Wat ervoor zorgt dat het lezen van dit boek voor mij heel emotioneel en aangrijpend is. Wat het vandaag allemaal zo bijzonder maakt, is dat u erin geslaagd bent de nabestaanden van onze families hier vandaag samen te brengen. Wie had kunnen denken dat dit boek ons ertoe leidde dat we vandaag met z'n allen de nagedachtenis van Martha een Stolperstein plaatsen op Sint-Joyskaai nummer 5. Deze struikelstier zal ervoor zorgen dat Martha nooit vergeten zal worden. Waarvoor wij dank en ook aan iedereen. Vandaag heeft Valérie van Valère speciaal de deur geopend voor deze speciale gelegenheid. Daar kunnen we bij een drankje en een hapje napraten. Martha en ik bieden u een glaasje aan. Na de receptie is de mogelijkheid een kleinigheid te blijven eten bij Valère.